Il est midi 10 sur le karting Genk. On s'apprête à vivre la dernière manche qualificative de la matinée. Ici pour le compte de la journée de samedi, c'est déjà la 17e manche qualificative dans la catégorie X30 senior. On en a vécu plusieurs hier et déjà quelques-unes aujourd'hui. Place à cette manche entre les groupes A et D avec une grille de départ que vous pouvez découvrir avec notamment Clément Outran qui partira depuis la pole position. Il aura à ses côtés un certain Patrice Kowalewski qui a montré une belle pointe de vitesse mais qui pour l'instant n'est pas très chanceux. Peu de réussite pour le rookie qui est actuellement dans le top 5 du championnat. Il est arrivé ici en 5e position avec de grandes ambitions. Il partira deuxième sur cette grille de départ. Kevin Lattinga partira troisième. Enki Kalteren quatrième. Une deuxième ligne composée donc de Néerlandais. 5e place pour Mathis Merskout. 6e position pour Simon Lacroix. Tobias Norman, le Danois, partira 7e avec à ses côtés Florent Dirdal. La 5e ligne est occupée par Bertram Sachs et Sam Balota. Le leader du championnat, Clément Massot, le dernier vainqueur en date ici à Genk, partira 11e avec à ses côtés Gaétan de Brabander. 13e place pour Kioli. 14e position pour Keanu Wellens. 15e place pour Christian Biazati. 16e rang pour Delano Wellens. 17e place pour Noah Maton qui est engagé dans une opération en remontée. Rhys Newburn partira 18e, Raphaël Do 19e et Ilyes Prouveau 20e. À surveiller également la potentielle belle remontée d'un certain Andy Rattel, le pilote français qui s'élancera depuis la 36e place et qui a gagné depuis le début des manches qualificatives plus de 100 places. On est en train de faire les comptes et on fera les comptes évidemment à l'issue de toutes ces manches pour voir combien de positions en tout le pilote français a pu gagner au cours de cet exercice. En attendant 10 minutes et un tour pour cette manche entre les groupes A et D. On est parti, les feux se sont éteints. Clément Outran aborde le premier virage en tête avec Patrice Kowalewski à ses côtés. Le pilote français parvient à conserver l'avantage et emmène derrière lui Kevin Lattinga qui a pris un bon départ depuis la 3e position. Il est deuxième. 3e place pour un pilote RSD, je pense que c'est Enki Kalteren qui s'est bien envolé également. Enki Kalteren qui s'est déjà imposé à 2 reprises durant ces manches qualificatives. Il aurait pu revendiquer une 3e victoire, mais il a été finalement pénalisé à l'issue de sa manche tout à l'heure, ce qui lui a fait perdre pas mal de positions. En attendant, derrière, c'est passé pour tout le monde. Pas d'incident à signaler. Clément Outran qui va conclure ce premier tour en tête avec derrière lui un groupe de fous furieux. Ça, c'est clair et net. Fous furieux dans le bon sens du terme avec Kevin Lattinga, Enki Kalteren, Mathis Merskout, Patrice Kowalewski, Simon Lacroix, Tobias Norman, Florent Dirda, Sam Balota ou encore Christian Biazati. Yeah, notice that already Andy Rattel to the opening lap, 10 places. And at the moment, neither of them, neither him nor Ruben Moya, have had penalties issued, whether it be an off track, but Clément Outran got a little bit sideways coming out of the turn 7 chicane. Kevin Lattinga right with him. Henki Kalteren also closing that gap. Merskout now behind Kowalewski, who has got through. There's that little shimmy again from the back axle of Kevin Lattinga's number 296 as he's trying to gather up the pace to get through. And he's going to be sideways through at turn number 12. And literally, that is how you get through on Clément Outran. Henki Kalteren gets through. Is it also going to be the fact that Patrice Kowalewski gets through as well? Yes, he does. But Henki Kalteren takes the race lead. Kowalewski round the outside of Lattinga through at turn number 3. But has to slot back in for 3rd position. Great scrap at the front end of the field. That's what you want to see. Close into the wire, but a touch from behind. That edges out. Kevin Lattinga, Patrice Kowalewski straight into the back of the 296, who drops now down to 6th place behind Simon Lacroix.
So Mathis Merscal now up into 4th, Clément Outron 3rd, and that is Kowalski signalling to Calderon, get on with it. Stop holding me up. Now, I did wonder whether Calderon's strategy was not to brake test people, but to slow people down, get the field compacted a little bit, and that's probably why it was done to the extent that it was noticed by race control, thereby him getting the 5-second time penalty when he won his 3rd heat on the road and then was dropped outside the top 10. And now Calderon has got to start fighting. Kowalski is now looking for a possible opportunity to become another different heat winner. That would make it 12 out of 17 so far. And now, because of the fact that Calderon's battling Outron, Miscout, Lecroix, Lantinga, Dirda is there, Biazzati from Italy, Tobias Norman, and rounding out the top 10, the Republic of Korea's very own Kyu-Ho Lee is rounding out that top 10. So Delano Vellens, Marius Barryberg and Emma Weinreich didn't look to have taken the start, but the battle for second, it's really heating up. That gap was 0.3 of a second. It's going to be more than 1.2 as Outron forces it up the inside of Henki Calderon. That's going to allow Mathis Merscal possibly to get through, or is that going to be Simon Lecroix? It's Lecroix. Now Merscal tries to get through on Calderon. Through into turn number 3, and a hip check by, that was, I think, Tobias Norman possibly on Lecroix. Well, it would have been on Merscal. Now that means that these drivers, they are fighting tooth and nail, and something could go awry at any given moment. Especially the RSD kart we saw coming in at a big rate of velocity into turn 7 off of the Piff Paff chicane, and nearly could have locked it up and caused a big drama for multiple karts, including themselves. Et qu'il s'en passe des choses dans cette manche qualificative avec Patrice Kowalewski qui a pris le meilleur sur l'ensemble de ses concurrents. Oh, attention avec, je pense, Ilyes Pruvot, là, le numéro 306 impliqué dans la bagarre et qui est retombé bien loin dans le classement. Et pour la 2e position, vous l'avez vu aussi, ça s'est extrêmement fort battu, avec Simon Lacroix qui a pris finalement la 2e position et qui emmène avec lui Tobias Norman, Mathis Merscal. Henki Calderon, lui, est redescendu au 5e rang. Clément Outron seulement 6e et Kevin Lantinga seulement 7e. Et vous le voyez, la bagarre qui continue à faire rage au sein du peloton, avec ici Clément Outron qui est passé devant Henki Calderon. Attention à ne pas aller tout perdre dans l'aventure pour ces pilotes. On sait qu'Henki Calderon a déjà été pénalisé lors de sa précédente manche qualificative, ce qui ne fait pas ses affaires évidemment dans l'optique de la course au titre, puisque Henki Calderon est arrivé ici à Genk 2e du championnat, et il avait l'occasion de faire une bonne opération par rapport à Sam Balota qui est aussi dans cette manche et qui est 13e. Week-end un peu plus compliqué pour le leader du championnat, Sam Balota. Alors que l'on a ici une bagarre avec Clément Massot qui est passé devant Kevin Lantinga il y a quelques instants. Et là, c'est Simon Lacroix et Tobias Norman qui sont en bagarre pour la 2e place devant Patrice Kowalewski à une avance confortable, 3 secondes, d'autant que Patrice Kowalewski a le meilleur tour en course en 55-156. Peut-être une attaque à venir pour Tobias Norman, le pilote danois qui va se mettre dans l'inspiration de Simon Lacroix. Le premier virage peut-être à l'intérieur. Non, ça ne passera pas. En tout cas, ce tour-ci à cet endroit, peut-être dans l'épingle avant la ligne droite de l'Europa LAN. C'est toujours un endroit très apprécié des pilotes pour se mettre à l'intérieur. Voilà, il suffisait de le dire pour que le Danois passe devant Simon Lacroix. Changement pour la 2e position avec Norman devant Lacroix. Merscal en 4e position, Clément Outron 5e. Well, coming up to just under 3 minutes to go. We still have 33 runners in this Rattel watch at the moment. Andy Rattel up 16 places to 20th in the field, closing in on Noah Maton.
who's had a little bit of a race to forget, to be completely truthful with you. 19th at the moment for the 207 as Kevin Lantinga gets up the inside of Florent Dirda from Luxembourg, who's also been passed by Christian Biazzati from Italy. Meantime, Clément Outron leading Mathis Moscot and Henki Kalteren in the battle for P4. Patrice Kowalski is on course to more than likely become our 12th different winner from 17 heats, and we've got 4 more to go after this. Outron, Moscot and Kalteren rounding out the top 6 at the moment. They have got company closing on in. Clément Massot will be there behind Kyu Ho Lee from the Republic of Korea. So Ilyes Prouveau making up a positional 2, as behind Kevin Lantinga are a couple of other drivers, including one which I noticed was a TB kart driver. There are that's the 353 of Tobias Norman and the 259 of Simon Lacroix. Lantinga still at the front end of a train which includes the likes of Debra Bandera, who's up 2 places. Biazzati up 4, Dirda down 4, Balota down to 13th place. But Patrice Kowalski is on the last couple of moments of lap 10, comes across the line with 40 to go. 2 laps remain. Second, it's Tobias Norman. Simon Lacroix rounds out the top 3. Clément Outron down to 4th from pole position. Mathis Moscot 5th. Kyu Ho Lee up 7 places from 13th and currently runs in 6th. Head of Henki Kalteren and Clément Massot. Kevin Lantinga down to 9th and Gaetan de Brabandera rounding out the top 10. The drivers come down, the leaders come through out of the Europalan for the penultimate time and through turn number 8 and 9 itself. Big gap of distance between Patrice Kowalski and Tobias Norman in the battle for the race lead. Very shortly, we'll have 1 more lap to go. So the last lap board is out. And Kowalski is going to cross the line. 1 more tour to go. And we're on course for our 12th different winner in 17 respective qualifying heats. Second and third getting very close. Tobias Norman ahead of Simon Lacroix as they come through turn number 3 for the final time. Moscot battling with Kyu Ho Lee for 5th. Clément Outron rounding out the top 4. There has been a development. Gaetan de Brabandera, Florent Dirda and Tess Fischer dropped to the bottom of the field, might be out of the race as the leaders starting to come through the final few corners. There is Tobias Norman and Simon Lacroix rounding out the top 3. Clément Outron rounding out 4th. But it's going to be a 12th different winner from 17 different qualifying heats as through the final turn for TD Kart, finally Patrice Kowalski becomes the 12th different winner in 17 qualifying heats this weekend here at the Home of Champions, winning by 3.7 seconds. Tobias Norman, Simon Lacroix, Clément Outron, Kyu Ho Lee and Mathis Moscot round out the top 6, ahead of Henki Kalteren. Clément Massot, Torben Kröndal from Germany up 13 places from 22nd, finishes 9th ahead of Italy's Christian Biazzati. Andy Rattel, 25 positions gained, up to 11th at the checkered from stone dead last in that race. Kevin Lantinga finishes 12th ahead of Noah Maton. Sam Balota, championship leader, finishes 14th ahead of Rafael Linders. Leonardo Longoni, Reece Newburn, Lucas Horsica, Jiro van Duivenvoorde, Keanu Wellens, Carl Luthart, Il Prouveau, Bertom Saxe, Luna Claire, Kane Ince, Eric Vess, Carina Kroning finishing this time around in 27th ahead of Olly Meurs, Maxime van Schoenwinkel and Rafael Dahl rounding out the 30 that finished the race. 2 laps to go. We lost Gaetan de Brabandera, Florent Dirda and Tess Fischer
and 3 non-starters. Delano Vellens, Marius Barryberg and Emma Weinreich, with Patrice Kowalski taking the win ahead of Tobias Norman, Simon Lacroix, Clément Outron, Hugh Holy, your top 5 provisionally for Heat 17 for X30 Senior, Groups A versus D.